Hello friends, welcome back to Healthy Lifestyle. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மர். அதை பற்றின ஒரு அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் தாடி வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஃபேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த தாடி வைக்கிறதுன்றது ரொம்பவே ஒரு பெரிய ட்ரெண்டா இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து தாடி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நிறைய விதமான தாடிகள் வச்சுட்டு இருக்காங்க. சலூனுக்கு போய் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான தாடி வைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்க தான் செய்யறாங்க. சாதாரண ஒரு தாடி வந்து லெவல் பண்ணி ஷேவ் பண்றதுக்காக நம்ம இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணாம நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த ட்ரிம்மர் வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மர் வந்து ஆல்ரெடி என்னோட ஃப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்ற ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்தாரு. அதை வச்சு தான் நான் வந்து ட்ரிம்மரை உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த வீடியோ முடியும் போது இந்த ட்ரிம்மர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இதுக்கான லிங்கை நான் கொடுக்குறேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க அமேசான்ல வாங்கிக்கலாம். இந்த பிலிப்ஸ் ட்ரிம்மரோட மாடல் QT4001. இது ஒரு ப்ரோ ஸ்லிம் அட்வான்ஸ்டு ட்ரிம்மர். இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ரிம்மர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 விதமான லாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. 1 mm ஸ்டார்ட் ஆகி 10 mm வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பியர்டோட ஸ்டைல நீங்க வேணுன்ற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. இந்த ட்ரிம்மர் வந்து ரீசார்ஜபிள் ட்ரிம்மர். குறைஞ்சது 10 மணி நேரத்துக்கு சார்ஜ் போட்டீங்கன்னா 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த சார்ஜ் பேக்கப் நிற்கும்னு சொல்றாங்க. கீழே இருக்கிற லிங்கை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனல்ல இருந்து ரெகுலரா வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.